Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah menerusi YouTube dan sekarang ini 3, 2, 1 and we are also live di Facebook. Assalamualaikum Ustaz Mizi Wahid. Waalaikumsalam Fiza, apa khabar? Baik, Alhamdulillah, dan selamat datang ke Fiza O Conference ke Cakap Masjid. Wah. Thank you for having me here. Saya rasa sangat gembira berada di sini dengan anda. Dah lama saya rasa kita tak pernah buat any shows, probably ages ago. Radio. Okay. Yeah. I don't think in radio pun pernah buat. Really? Never. Okay. Sebab saya dari radio music. So we do not have any azan, kita tak ada rancangan-rancangan agama. So the closest thing to that I pernah buat adalah untuk mungkin untuk Muiz waktu yes, I think kita pernah buat something together. Events. And this is lebih 10 tahun yang lalu saya rasa. Berbelas. Yes. Probably. You remember that? Saya baru masuk Muiz ke apa waktu tu saya rasa. I think it was rancangan-rancangan untuk remaja. Betul. We were young. We still are. We were very young. Okay, we were very young. Yang dalam bahasa Melayu apa? Waktu saya rasa first time ever acara tersebut, I don't know what show it was, tapi it was like an event macam untuk remaja, and then I think we were all not married yet. Yes. Kita belum kahwin. Betul. Ada Ustaz Irwan Hadi juga waktu tu. Saya baru habis belajar waktu tu, correct. Okay. I think you bring your mom. Was your mom there? Ingat. You brought your mom. Yes, lama babe. Yeah. Ada Ustaz Mizi. Hopefully my mom is watching. Hai Ibu. Assalamualaikum. Dah call her? Cik. Ibu. So nama dia rahsia. Oh my goodness. Itu adalah antara rancangan pertama juga. Saya rasa the first few years of my radio life. Dan waktu tu ada Ustaz Irwan Hadi, yang dulu kita panggil nama lain sedikit. Sekarang dah tak boleh lagi panggil nama. Dia panggil nama manja tu lagi. Dia macam Ustaz Irwan Hadi. So we have all gone through different phase of our life. Dari dulu punya radio, and then Ustaz Mizi, at that point you were just starting out to be an asatiza, and then now you are the CEO of Safina Institute. Bagi orang yang belum tahu lagi tentang Safina Institute, mungkin akan Ustaz Mizi kongsi dengan kami. Dan hari ini saya nak terima kasih banyak-banyak pada Ustaz Haikal, Ustaz Syafi'i dari Masjid Al-Amin yang telah pun memungkinkan hari ini, telah pun menjodohkan topik hari ini untuk saya dan juga Ustaz Mizi Wahid yang akhirnya bercakap semula. We're not talking terms. Never. But kadang-kadang kita jumpa kat events, Ustaz Mizi akan nikahkan orang. Saya mungkin pengacara, saya akan hai dari jauh, assalamualaikum dari jauh. But we've never had an event selepas berbelas tahun. Betul. Kan? I think sebab Fiza kan busy orangnya kan. Banyak tugasan, banyak tanggungjawab. Dia cakap orang dia baru touchdown dari Brunei semalam. Dan hari ini Alhamdulillah kerana Masjid Al-Amin kita dapat talk to each other again, Alhamdulillah, dan dapat we have so many questions untuk Ustaz Mizi. Dan jangan lupa untuk hari Jumaat hari ini, Jumaat Penghulu Segala Hari Ustaz, untuk kita dapat mungkin antaranya menderma pada masjid-masjid yang awak akan kunjungi nanti. Dan hari ini kalau awak mungkin ke masjid Al-Ansar ataupun masjid yang dekat dengan rumah anda sebagainya, anda boleh dermakan dan juga boleh dermakan sekali pada Masjid Al-Amin, ya, dengan scan this QR code di depan. Dan hari ini start Jumaat, sebenarnya niat saya adalah untuk mengumpul sebanyak mungkin dana untuk Masjid Al-Amin untuk pentadbiran masjid mereka. Ramai fans-fans Ustaz yang sedang watching us live sekarang ini yang mengucapkan selamat datang kepada Ustaz. Ada katakan saya dah baca buku Ustaz, seriously best. Adakah buku ini ditulis bawah naungan Safina Institute Ustaz? Part of it, tapi saya pun sekarang dah ada publisher di Malaysia yang menerbitkan buku saya, Alhamdulillah. Saya telah menulis 3 buku, and actually this month I will be releasing buku keempat, insyaAllah. Buku keempat? Wow, doakanlah. Masya Allah. So is the title masih lagi rahsia? Dah announce. It's called Soulmates, The Quest for Meaningful Relationships. Wow. Okay. So apakah pencetus idea untuk buat buku yang bertajuk Soulmates tu, Ustaz? Sebab dalam tugasan saya, banyak soalan-soalan yang saya terima ataupun DM yang beratus-ratus ni, kebanyakannya adalah isu sama ada rumah tangga ataupun hubungan dengan seorang yang dia suka tetapi mungkin tak dapat bersama dan sebagainya. Masalah-masalah seperti itu banyak sekali saya terima. Dan juga ramai follower saya yang mereka ni single. So they're not married yet, dan mereka bimbang, rasa sedih, kenapa lah macam saya tak jumpa-jumpa jodoh saya. So soalan pasal jodoh ni, Fiza, I'm sure you also get a lot. Kadang-kadang menyebabkan seorang tu rasa so depressed. Saya menulis buku ini dengan harapan mudah-mudahan mereka lebih memahami konsep jodoh ni dengan baik, and I elaborate it
to mean beyond apa yang kita sangkakan selama inilah. Actually, saya rasa saya sangat bertuah dengan adanya peluang. I mean, we're in this line that we are in touch with people yang no longer in my generation right now, because we have passed through, kita dah lewati zaman cari jodoh. So, and then when I dengar balik, it's very real. And in fact, I tak tahulah, I tak menidakkan dulu susah lah. Sekarang ini, mungkin it's even harder untuk cari jodoh. I feel. Pelik tau, Fiza. Sebab sekarang kalau you tengok, sekarang there are so many websites, apps. So many ways kan? Untuk nak mencari pasangan. Tetapi tetap susah. Ramai orang menghadapi kesukaran untuk menjumpa pasangan hidup dia lah. Ya. Mungkin kerana, tak tahulah, saya rasa kadang-kadang kita punya standards ni, dia ubah-ubah kerana kita melihat kehidupan orang lain, kebahagiaan orang lain, the perfect social media life yang menjadikan dia macam this person is not good enough. You are right. Betul. You are so right. Ya, betul. Macam okay, we're going to talk a lot about hijrah. Hari ni obviously we're going to talk about hijrah, tentang the beauty of hijrah. Kita tanyakan pada Ustaz Mizi, sebab kita masih lagi dalam bulan Muharram. It's all about hijrah. It's all about menyambut, because it's just like berbelas hari saja sebelum kita semenjak kita raikan tahun baru 1444 Hijriah. Dan what you say, Ustaz, is very right. Dulu we do not know what was in other people punya relationship. How you were treated by your boyfriend, how's your girlfriend like, apa hadiah you dapat. Sekarang ni macam sikit-sikit your boyfriend belikan you earpiece, orang tahu. Satu dunia tahu, dia beli earpiece, dia bukan beli earpiece biasa, dia beli limited edition punya earpiece. Kan? Jadi kita rasa macam, kenapa pasangan saya tak macam gitu And so there's a lot of unhappiness created disebabkan dengan apa yang diwawarkan di media sosial kan. Jadi saya mengharapkan kita ni hijrahkan juga pemikiran kita dalam mencari jodoh ni, supaya lebih realistik lah. You see all this like macam captions macam if I don't want a relationship if my boyfriend is not doing this kan. I mean kita pernah nampak caption like if he's not doing this for me, I'm not, Pada saya tak salah untuk kita nak meletakkan standards, expectations, tetapi jangan pula nanti kita bersedihan keseorangan diri nanti kita cakap sebab nobody can meet my standards kan. Ada yang katakan betul tu. Okay, so before we go on to the topic today, ramai yang ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini mana ini? Assalamualaikum Ustaz Mizi, Fiza O. Waalaikumsalam. Ada yang dah tanyakan tentang buku Ustaz. Katanya, may I know how much it cost? Dia belum keluar ni, tanya harga ni. Tanya harga. Belum keluar di Singapura. InsyaAllah the first release akan keluar di Malaysia dulu. Kemudian nanti baru kita akan announce lah. InsyaAllah before end of the year, insyaAllah. So all your books semua release kat Malaysia dulu ke di Singapura dahulu? Some were in Singapore dulu, some in Malaysia dulu. So your first 3 books, Ustaz, what was it about? Yang pertama namanya Call Upon Him, pasal doa, motivate people to make doa. Yang kedua adalah The Art of Letting God. This is the most popular one, tentang bertawakal dengan sebenar-benarnya. The third one is called You Are Loved, untuk mengingatkan orang yang mereka ini dicintai walaupun tidak rasa seperti mana mereka ini dihargai oleh orang-orang yang ada di kehidupan mereka. Adakah buku tu tertulis atau tercetus kerana meningkatnya lebih terdedahnya kes-kes depression? Yes, extreme sadness tau. Kadang-kadang kita ingat macam orang ni kalau sedih, sedih sikit je dan sebagainya. Tapi ada orang dia punya kesedihan ni memang extreme. Kita tak nampak. Kita tak nampak sebab mereka ni selalu setiap hari gunakan mask. Kita pakai face mask kan keluar sekarang COVID, tapi mereka ada mask lagi satu layer untuk nampakkan mereka bahagia, senyum. They look like they're okay but they're not okay. So we have this assumption that everyone who looks okay is okay, but actually it's not true lah. Dan itu adalah buku yang giving you keyakinan bahawa you're not alone dalam mengharungi. So itu adalah buku-buku yang anda boleh dapatkan dari Ustaz Mizi Wahid, CEO bagi Safina Institute. Alhamdulillah. Dan hari ini topik yang dianjurkan oleh Masjid Al-Amin adalah tentang hijrah. Dan bila mereka katakan antaranya yang akan Ustaz kongsi adalah tentang menghijrahkan motivasi kehidupan. It's big words for me. Ustaz. Same for me. So kita tahu ni hijrah. So while Ustaz akan kongsi dengan kami tentang apakah arti menghijrahkan motivasi kehidupan, Ustaz akan kongsi dengan kami. But meanwhile, I'll just share with you a bit more on my IG story. So I buat some IG questions. When you think about hijrah, to me hijrah is a big word for me. I mean personally, because like when you think of hijrah, wow, it's going to be a big tanggungjawab. We're going to go for like big things. So I just wanted to like macam rasa apakah pendapat semua generically bila you ternampak
ataupun terdengar tentang perkataan hijrah. So this was some of the pendapat that people give to me. You let me know what you think about it. Moving forward, don't look back, changing for the better. Yeah. Ada katakan ibarat kain putih yang suci tanpa kekotoran, and new beginning. Ada katakan striving to be a better person in following cara-cara Islam. A better halal version of yourself. I giggle because there's a halal you and there's a non-halal you, you know, macam gitu. Like macam show me the non-halal version. Okay, yang ini adalah untuk accepting, menerima diri sendiri ke depan sebagai seorang Muslimah yang lebih baik lagi, slowly but surely, insyaAllah. Yang ini to a new start, a new beginning. Yeah. Yang ini istiqomah dalam perubahan. And I really think istiqomah is a big word. So changing for the sake of Allah. For the sake of Allah, Ustaz. I always ternampak dulu, I think the trend started about 5-6 years ago. Kita nampak kat Instagram, nanti macam ada majlis perkahwinan, pernikahan, I love you for the sake of Allah. And I didn't understand, like, of course it's for the sake of Allah. And most people tak question pun, what does that actually mean? Tapi saya pernah dapat soalan macam orang tanya, Ustaz, apa maksudnya love somebody for the sake of Allah, or doing something for the sake of Allah? Macam it's just like a phrase that's thrown around a lot. Gunakan dalam setiap perkara. Macam nampak caption tu indah lah gitu. Ya. Kan? Tapi ia tidak semudah itu. For the sake of Allah ni, first of all, niat kita lah. So kita buat sesuatu perkara ni kenapa? Kita buat for the sake of Allah. Tetapi kenapa kalau kita berubah, cakap pasal hijrah, kita berhijrah for the sake of Allah, tetapi bila dikecam orang, kita macam terus marah. Bila dipuji orang, kita terus shock sendiri. So does that mean you were really doing it for Allah or for people? Lillahi ta'ala, or for lil people and lil community and lil social media? You know, so you have to ask yourself lah. Ini saya rasa satu muhasabah diri yang kita harus lakukan. Wow. Terus deep that's tough. Okay, next one. To improve ourselves in becoming better Muslim dan juga Muslimah. A better me, a better akhlak. Itu adalah hijrah. Saya setuju bab akhlak ni. Bab again, sorry we're talking so much about social media, tapi this is like 70% of our lives. Secara jujurnya, macam we see each other more on social media daripada kita jumpa physically. Jadi that's why we get updates. Dan saya rasa kadang-kadang kita sedih melihat di certain social media accounts dan pages, banyak orang maki hamun, mengutuk orang, melabel orang dengan mudah. Dengan senang je, macam senang je dia ni maki hamun, kutuk orang ni, macam dia dapat likes tau. Tak pernah jumpa, tak kenal, orang tak kenal you tapi orang kutuk you macam as if dia dah kenal you 10 tahun, macam apa ni? Like, so I think itu semua juga membentuk akhlak kita. Adakah kita rasa macam, tapi saya tak cakap, saya type. Kira kan selama ni bila Islam cakap kena jaga lidah tu, berarti lidah je. Ni jari Ustaz, so jari boleh. Saya rasa tak lah. Sebab at the end of the day, it's the words and the impact that the words have. Kalau kata-kata anda itu membuat orang tu kecil hati, sakit hati, marah, sedih dan sebagainya, ia juga akan dihisap nanti di akhirat kan. Jadi kita kena berhati-hati dengan apa yang kita tulis, apa yang kita komen. Saya faham kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita tak puas hati kan. Tetapi kita kena berjaga-jaga juga. Sebab tu Nabi SAW nasihatkan kita, kalau kita tidak ada perkataan baik untuk dikatakan, kita lebih baik berdiam diri. So these are the instances when we should learn when to remain silent. But what if orang tu memang jahat, Ustaz? Kalau orang tu memang jahat, kita ada beberapa options. Satu, kita boleh nasihatkan dia directly. Like public criticism kadang-kadang, it's nothing but just noise. Even to the person yang you cakap jahat, right? And then second of all, kita boleh tadi saya cakap apa? First one, privately. Did I say privately? Privately, yes. No, in person. In person or privately, DM dan sebagainya. The other one is doakan. Tetapi kita lihat, kalau I tanya you, ada orang jahat kat luar sana macam you cakap ni kan, jahat kan? Is Fir'aun worse or is that person worse? Fir'aun is worse. Yes. Even though Fir'aun ni lebih teruk orangnya, Allah SWT suruh Nabi Musa AS untuk berucap dengan Fir'aun dengan kata-kata yang baik. Qawlan sadida, maksudnya with gentle words, with kindly, respectfully. Dengan Fir'aun tau.
So whoever it is that's out there, even if you think Donald Trump is one of the worst people in the world, tapi even that kita kena cakap dengan cara yang baik kerana itu tak lebih masuk juga Ustaz. Itu lebih efektif. Saya rasa itu lebih efektif. Really? Okay. I don't think macam marah-marah kalau kita marah tak jalan, you think continuing the same method will work? I don't think so. Yeah. Sebab dalam berdakwah ni kita kena berhikmah jugalah. Yeah. Finding the right strategies. Kalau satu cara tak jalan, kita cuba ubah cara lain. Of course lah, kadang-kadang kita nampak kat social media orang-orang ni komen-komen berbaur macam nak gather tau, macam bad vibes tau. Macam like it's we see more group bullying on social media kan, macam like they are rallying all these negative people untuk jatuhkan orang ni. Dia kenakan baju dia lah, how they look lah, whatever their personal life something lah. They said. Yeah. Jadi ini macam the cancel culture today. I really don't like it. Secara peribadi saya tak suka kerana saya rasa ia memang tak adil dan dia zalim. Dan kadang-kadang orang buat kesilapan dan dia ingin berubah dan dia nak berubah dan dia boleh berubah. Ada orang perubahan dia mengambil masa, hijrah kan. So the funny thing is Fiza, kadang-kadang kita ni cepat mengutuk orang yang buat kesilapan. Tetapi bila kita buat kesilapan, kita nak orang maafkan kita. Yep. Dengan cepat. Yeah. So that's the conflicting lah saya rasa. Bercakap tentang cancel culture Ustaz. Yes, I mean to cancel someone for very long is actually tak baik lah kan. But do you think that cancel culture is holding someone for accountability? Yeah, but you make that person accountable untuk satu perkara tu je yang dia lakukan, bukan untuk for the rest of their life. But you tengok the real concept of cancel culture that's happening in the West. Kalau you tercakap satu benda yang salah, kan, dia akan cancel you, dia akan make sure you get banned from speaking at this university ke apa ke. They make sure that all the brands that used to support you semua must drop you. They make sure your employer fire you. It's very bad. Like it destroys your life completely. Dan saya rasa tidak semua kesilapan tu sama dan tidak semua orang will always feel arrogant and with the wrongs that they've done. Ada orang they are truly remorseful and repentant. Jadi kita kena bezakan lah. Ada yang ada katakan, but what if the particular person yang kita tahu purposely not destroy our reputation, what should we do? Okay, I think we can also apply this to like macam Fazal kat Instagram kan, kadang-kadang orang kutuk sebagainya, and then do you respond? What do you do Ustaz? Kadang-kadang kita tak boleh macam kita tu dah dulu movie-movie lama Melayu Sultan kena fitnah ke apa, dia diam aja sampai lah dia kena sula ke dia kena apa, kena diam kan. But right now you go like, no, stand up for yourself, stand up for your rights girl kan. So what do you do when you are being a victim of the situation Ustaz? Saya teringat satu kali tu, satu orang ni dia macam dia appear in every one of my live. I live kat Facebook ke, I live dekat Instagram ke, dia macam buat kacau. Dan in the end I ignore most of the time. In the end, message privately lah, nak kenal. So, I don't even know who this person is. Sebab banyak social media accounts kan, diorang macam no face, no name, gambar bunga, gambar zero kucing, post. zero post, no friends. Yes. Jadi in the end, yang interestingnya, in the end dia akan macam beritahulah, like, oh sorry, I didn't know that this was bothering you, this is disturbing you. Jadi kadang-kadang kita nak kena kenal betul-betul siapa orang ni. Kalau most of the time, to be honest, saya diamkan. I kenal ramai orang yang dia akan respond, dia akan marah balik, dia akan sindir balik, dia akan attack balik. Kenapa tak block you Ustaz? Sebab dalam Al-Quran Allah sebutkan idfa' billati hi ahsan. Kalau you kena respond dengan cara yang lebih baik. Cara yang lebih baik itu bukan cara yang lebih dahsyat, lebih teruk lah. So kalau kita boleh maafkan, kita maafkan. Wajadilhum billati ahsan. Dan if you want to debate to them in a better way, dengan cara yang penuh hikmah, penuh kebaikan, with gentleness. Because you fight fire with fire, nobody wins. Everybody loses. Semua orang, everybody gets burnt. Kan? Yeah. But that's you. I mean, if you could like macam tapi saya pun bukan, I'm not an angel kan. Kita semua manusia, kita ada kelemahan. Of course akan ada waktu yang saya akan rasa marah, saya akan rasa sedih, rasa bingit. Yes. But you need to also think properly, like what could possibly be the best response dalam situasi seperti ini yang akan membantu, yang akan membuatnya lebih baik. Kadang-kadang you wish that certain people just disappear. Yeah. Tetapi wouldn't it be better if you ask Allah untuk membuat you, hijrahkan you supaya menjadi orang lebih bersabar, lebih penyabar, orang yang lebih tolerant, orang yang lebih boleh memaafkan. Kalau kita doa itu mungkin lebih baik, sebab just because satu orang yang hater ni, so to speak kan, kalau Allah menghilangkannya sebab kita doa supaya dia dihilangkan, what makes you think that esok tak akan ada orang baru
Yeah. Perangai sama. Nama je lain, muka lain, tapi perangai sama. That also might happen kan. Betul. Jadi kalau kita ni tak berubah, benda tu akan selalu buat kacau dalam hidup kita. Tapi kalau kita dah berubah, you know, it will be nothing lah, macam just noise. Like, that's a good point, because kadang-kadang ni bila you're in, like, let's say you're in company A kan, and then you meet this person yang sangat kejam, you know, backstabber, muka-muka, everything else, and then you move on to the other company, and then this company you jumpa orang yang lain, macam kata muka lain, baju lain, everything lain, but perangainya sama. So the doa you make should be the right doa lah, which is not untuk hapuskan dia or like pupus lah kalau di muka bumi ni, but what kind, like, so what do you do when you saying that you hijrahkan motivasi kehidupan? Jadi kita, contohlah macam saya rasa dalam bab hijrah ni, Fiza, ramai orang bila tahun baru hijrah sampai, mereka cakap, okay lah, aku nak mula solat. Selama ni solat part time, aku nak solat full time. Cakap. Ada yang sisters, ada sisters nak mula wear hijab. Ada orang yang nak berhenti dosa-dosa yang dilakukan. Kan? Jadi bila dia menanamkan niat seperti ini, pasti akan ada orang yang memberi komen-komen. Jadi kalau kita selalu terusik dan rasa kecewa dengan komen-komen orang kerana mereka tidak menyokong penghijrahan kita, kita kena kembali kepada asal tujuan kenapa kita nak berubah. Right? Did I change it? Am I changing for the sake of Allah? Going back to the one of the questions earlier, or am I changing for some other reason, because pressure? Kan saya tengok semua orang dah berubah, aku pun nak kena berubah lah. Kan? Semua orang pakai tudung, aku kena pakai tudung. Ataupun kita takut for, you know, certain reasons, macam maybe my parents pressured me so much. Nak kahwin, terpaksa. Niat orang-orang di sekeliling kita mungkin baik. Kan? Mereka nak kita menjadi seorang Muslim baik. Tetapi kita hendaklah memulakan penghijrahan itu dengan niat yang betul, dan we need to prepare for all the criticisms dan comments yang akan mendatang. Sebab saya rasa dalam kita nak berhijrah ni, Fiza, dia ada cabaran luaran dan dalaman. Cabaran luaran ni adalah nanti orang rasa, dia ni nak step ustazah pula, tiba-tiba si Fiza O share hadis Nabi ni. Dulu share. Kan? Dulu share, I'm still the same by the way. So so that's why I okay, this is personal. I told this to Zuhairi at the time. She said, Fiza, congrats, you dah pakai tudung. But she said, I did not know you pakai tudung ke tak pakai tudung ke, was it for a show, was it for event? Because I did not say like, Assalamualaikum semua, you did not make that kind of posting? It was just like Hari Raya, I had a gambar family, and then people thought, Hari Raya. And then the next few posts, I was still in tudung. And then they were like, is it? Or it's not? Because before that I was doing like a couple of like rancangan-rancangan untuk MUIS dan sebagainya. Jadi because I'm scared. It's a because I think istiqamah, right? That's what you're scared of, right? I don't know what I was scared of, actually. To be honest. And then a lot of people told me like, Fiza, istiqamah, Fiza, selamat beristiqamah, sampai istiqamah. And then I actually asked my husband, I'm actually getting more and more scared because a lot of people telling me to istiqamah. Because when I made that decision untuk wear my hijab, it was many years before that when I was thinking about it, kan. I thought like, okay lah, this is for life. I'm thinking it's for life. So when people told me istiqamah, then I'm like, wait, is it very difficult? Then it got to me like, apa ni? Like, what is this, kan? So all the more I have never put a caption on Instagram, and even like kadang-kadang like macam tu fikir, bila ibu banyak dengan ramai asatiza, and then they're so inspiring, kan. So when you want to post something based on what you got inspired by, I get very scared tau. Faham. Tapi mungkin kita, again, it goes back to niat lah. I get very scared. I want to share with you aja. That's all my niat is. Tapi kadang-kadang itulah, masyarakat tu biasa, they will always have something to say. Tapi saya selalu remindkan orang-orang yang takut macam you ni, you buat benda baik, jangan komen. You buat benda tak baik pun jangan komen. Might as well buat benda baik. Kalau you share one good content dekat social media, dan orang dapat manfaatnya, you dapat pahala. Kalau you encourage orang untuk donate ke Masjid Al-Amin, orang donate, you dapat pahala. Amin. Amin. So jangan lupa donate, okay? And even this, kan, like kadang-kadang I always
I'm very scared about it. Like macam, of course the niat is okay, I nak betul-betul dapat kumpul dana untuk Masjid Al-Amin. Semoga Allah terima pahala kita, Allah terima usaha kita. Even for writing that, I segan because I feel like, do I even deserve to write it? Yeah. Whenever we wonder kan, sama ada kita ni layak untuk nak mengajak orang kepada kebaikan, kita kena ingat tidak ada orang di dunia ini yang sempurna. Kalau kita tunggu, I want to wait for the day until I'm perfect, dah tak ada dosa, dah betul-betul taubat, dah solat perfectly, dah ilmu agama tinggi, baru I nak ajak orang buat baik, the world will suffer. Because you are not sharing whatever you have, the knowledge that you have. You are not using your platform, your influence. Because whatever you do today compared to another person yang berhijrah, your pahala will be multiplied by the thousands because of your followers, your listeners, and so on. Yeah. You're cheering up. Yeah, I know. Because I feel like many times when like writing captions, like, what do I deserve to write it? But I always tell myself, but my niat is just to really because I always feel very thankful. Like for example, hari Ashura, bukan Ashura, Zulhijjah kemarin. So when Ustaz Syafi'i, Ustaz Zaika was telling me, Fiza, do you want to do a special on Zulhijjah? For hari puasa Zulhijjah tu, Arafah, hari Arafah. So I said, Ustaz, one of my pet peeves is bila I bangun tidur, then orang mak cakap, hari Arafah, alamak, I should have puasa today, but bangun ada minum air dah tak ada puasa hari Arafah dah. So I said, how about kita buat a longer day of Zulhijjah, so I can tell everyone to jom kita puasa ramai-ramai, so that orang yang nampak tu tak akan ketinggalan. Because I wanted it to be that way. At least you got something out of it. Macam daripada I dah post bila orang tu dah tak boleh puasa lagi dah hari tu kan. So that was my niat. So I always tell myself, okay Fiza, just do it lah. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang mengajak orang kepada kebaikan adalah seperti orang yang melakukannya. Jadi kalau you ajak orang, waktu hari tu yang you miss puasa, you ajak orang, then kalau orang lain buat, you akan dapat pahala sama dengan orang yang lakukannya. So that's the power of the voice that you have, the platforms that you have. Kalau kita gunakan dengan baik, insya-Allah. Macam baru-baru ni ada satu orang, one of my friends lah, he's the founder of Al-Maghrib Institute dulu. He passed away suddenly, early 40s. Jadi kan sekarang dia punya team took over his Instagram and keeps on posting all the good videos, video-video dakwah dia. Because he has already followers already. And dia ada banyak video dia dah pernah buat. Ya Allah. So dia punya saham akhirat dia, masya-Allah lah. Like it's continuous. People are posting as if he's still around. Wow. And so I think kita That's a great idea actually. Jangan takut, jangan bimbang tentang aku ni baik ke tak baik. Kita semua ada kekurangan, kita semua ada kesilapan, kita semua berdosa. Am I being a Hypocrite. Saya rasa kan Fiza, ini bisikan ni semua orang dah dengar. Tapi bisikan ni adalah permainan syaitan yang dia menipukan kita supaya dia menipu terhadap kita supaya kita tak buat kebaikan. Dia only goal syaitan adalah dia tak boleh hentikan kita. Contohlah kalau you nak masukkan duit dalam tabung, syaitan tak akan tiba-tiba appear depan kita, jangan masukkan. Kita nak solat, dia tak akan tarik baju kita, jangan solat. They cannot do that. The only thing they can do is to whisper doubts into our hearts. You doubt yourself. And that you syaitan. Doubt your own ability to do good. Itulah syaitan. Jadi kita we think twice and then we hesitate, then we pull back and then we don't do. Syaitan happy because dia tak jadi share yang kebaikan-kebaikan macam ini. So let us not be defeated by the whispers of the enemy. Okay, that's interesting. That's a good POV of. And then kadang-kadang bila you baca tu, you takut kalau orang tu nanti orang tu kata kau kena ada ke, aku macam faham ke. And then it's also something that you could also apply to yourself, where you tengok benda-benda kat Instagram, instead of thinking that person action, dia tunjuk laki dia belikan barang lah ni, dia ingat dia banyak dah berubah kebaikan. So you might think that that person probably, and that's probably is also bisikan syaitan for you to think badly of others on Instagram as well. Yes. Itu pun satu bisikan yang lain lah. Itu lebih kepada jealousy, envy. Kita rasa selalu nanti tiba-tiba muncul daripada jealous Cemburu menjadi hasad. Iri hati yang menjadi hasad, which is even worse. Kerana kita nak melihat orang tu gagal, kita nak lihat orang tu tak bahagia lagi, kita nak lihat orang tu jatuh daripada tempat yang mana dia berada, atau kita nak take over whatever they have. So these are really very dangerous, very harmful. Kita kena sedar,
sekiranya diri kita, hati kita ada penyakit-penyakit seperti ini, then that is actually a very important area untuk kita hijrahkan. Wow, Ustaz. So how do we do that? Muhasabah. So muhasabah ni berarti kita melihat diri kita di cermin. Saya melihat, okay, what have I done? Adakah everything about me, akhlak saya, pemikiran saya tentang orang, perasaan saya terhadap orang, semua dah dibersihkan ke belum? Kan? Ada banyak impurities, banyak yang kekotoran dalam hati kita. So we purify it dengan berbaik sangka terhadap orang, berbaik sangka terhadap Allah. Kita jealous ke cakap, kenapa Allah kasih dia lebih daripada aku? Right? But in actuality, mungkin Allah dah berikan banyak juga kepada you. Tapi you tak sedar, tak nampak, because it's too obvious, it's too close. Macam baru-baru ni saya ada meeting dengan orang lah, breakfast. Lepas habis breakfast, lama berbual dengan dia. Saya masuk kereta, saya nak buka cermin mata, saya nak lap. Ada bulu, saya ada kucing kat rumah. Ada bulu kucing besar kat sini. One whole. But when you're wearing glasses, you don't see something that's so close to your eyes. Jadi that's a lesson. I terfikir, ini satu pengajaran juga. When a blessing is so close to you, you tak nampak. You ada family, ada rumah, ada anak-anak, ada makan, ada pekerjaan. Benda ni hari-hari you dapat. So you take it for granted. So kita nak kena like really appreciate the things that we already have instead of compare unhealthy it is comparing punya habits ni. Oh, that's a beautiful actually analogy. Something is so close to you just lose that, macam nak appreciate benda tu. Betul, yeah. Yeah, you're so right. Like, macam for example, you can easily transport from point A to point B because you have a car. Betul. And at one day, kereta you rosak. And at one day, you just cannot have the car. Then you like menggelabah. Yeah. But I think the car example is perfect. Yeah. But more in terms of, you ada kereta, tapi you wish you had a bigger car because your friend has a bigger car. Yeah, or a better house. A better house. Or a nicer branded clothes ke apa ke. Macam you're not appreciating apa yang you ada, tetapi selalu melihat ke arah orang lain. And now social media, you know about everything. Orang tu macam cakap beli periuk baru pun kau tahu. IG story, ni periuk baru ke ni? You know the expensive $2,000 periuk. Like, macam mana dia beli periuk ni dia, gaji dia berapa ni So like questioning orang tu punya gaji dah pula. Okay, kita akan tanya tentang menghijrahkan motivasi kehidupan. I think you have shared a lot about that. But early on, Ustaz, have you? You have give it examples kan. But jangan lupa hari Jumaat hari ini kita mengharapkan lebih ramai lagi akan dapat menderma pada Masjid Al-Amin. It's a very big Masjid Al-Amin ini. Sangat-sangat besar masjidnya di Teluk Belanga. I know that lantai kedua dia, like the first level of like kalau the first level di lantai jemaah kedua. lelaki, lantai kedua dia 1,500 boleh muat. Yes, like very big. It's sangat-sangat besar. So juga mereka perlukan pentadbiran kos pentadbiran yang agak tinggi. Anda boleh bantu dengan menerima menerusi PayNow. Hari ini juga mereka juga akan menganjurkan beberapa lagi ceramah-ceramah ataupun kuliah-kuliah yang anda boleh ikut serta. Contohnya tip nabawi. Apakah artinya tip? TIBB ni Ustaz? Tip tu obat. Obat. Oh, okay. Remedies lah. Okay, dia bukan tip as in like tip of the day, bukan Dia tip ubat Remedies sunnah lah, mengikut sunnah. Oh, interesting. Jadi ini akan berlangsung pada minggu depan. Perubatan alternatif anjuran Rasulullah. Jadi scan the QR code, anda boleh screenshot sekarang ni. Atau anda boleh letakkan this is a screenshot that you can do. Perubatan alternatif anjuran Rasulullah. Dan anda boleh klik juga, saya telah letakkan di comment section di YouTube juga di Facebook untuk awak mudah klik dan boleh ikuti kursus online ini. Ini oleh Ustaz Dr. Abdul Aziz Muhammad. Wow. This is very interesting, I think, like to find out, the ways for you to not be so tired in your daily lives. Next ada ceramah ini iaitu fahami bacaan solat anda. We see all these courses all the time, Ustaz Macam, but we always need it. To remind ourselves kan. Fahami bacaan solat anda. So basically the link is also the comment section that you can click on and also register. Ini adalah kelas fizikal juga kelas online yang ada di Masjid Al-Amin. Dikendalikan oleh Ustaz Zulkifli Bacik. Okay. So itu dia tentang fahami bacaan solat anda dan teruslah menderma pada Masjid Al-Amin. Inilah QR code yang boleh anda scan. So of course hari ini dengan yang berbahagia Ustaz Haji. Ya, dan Haji before tapi tak adalah, tak pernah letak nama. Tak pernah, panjang Pangeran sekarang balik Brunei kan. Bersama dengan yang berbahagia. Panjang Pangeran Haji Ustaz Mizi Wahid. Jadi kalau kita cakap make it simple Ustaz, apakah sebenarnya ertinya menghijrahkan
motivasi kehidupan? Contoh yang mudah, kita pergi kerja kenapa? Right. Semua orang ada motivasinya. Saya pergi kerja, kalau kita tanyalah secara basicnya, saya pergi kerja sebab dapat income lah, dapat duit. Saya pergi kerja supaya boleh bayar bil. Saya pergi kerja supaya boleh bayar duit rumah, mortgage dan sebagainya. That is the main thing. So, keluar kerja, aku nak gaji bulan. Tapi gaji bulan. Itu saya rasa jawapan yang on the surface, jawapan yang di peringkat atasan saja. But we need to go deeper. Kita kena tanya, tapi kenapa kita pergi kerja? Kita pergi kerja kerana nak beri nafkah kepada keluarga kita. Kita pergi kerja kerana kita nak menjalankan tanggungjawab kita. Kita pergi kerja pastikan anak-anak punya duit sekolah cukup, duit makan cukup, dan sebagainya. Okay, family is your next reason. Tapi why do we actually do it? Kita boleh kerja supaya kita boleh bayar zakat. Kita boleh bersedekah. Kita boleh berinfak. Kita boleh gunakan sebahagian daripadanya untuk wakaf. Kita boleh pastikan kalau kita meninggal dunia nanti adalah harta untuk keluarga kita. So wow, it's so much deeper now. Tapi if you go even further, tapi kenapa we kerja? Sebab kerja itu ibadah. And that's how you get to, at the end of the day, saya pergi kerja lillahi ta'ala, for the sake of Allah. So tadi yang tentang for the sake of Allah tu, like, what does it even mean? Kita kena always dig deeper. Dan saya rasa soalan tentang why ni, why is the question of purpose, why is the question of intentions, why do we do what we do? It's such an important question yang kita mungkin jarang tanya diri kita sendiri. Kita main buat je. Bahkan kalau kita cakap pasal solat, kenapa you solat? Entah, dari dulu mak dengan ayah suruh saya solat lah. Saya sekarang umur dah 35-40 tahun, tak tahu. Saya buat kerana mak dengan ayah suruh. Tapi at some point you should have started asking yourself, dengan niat supaya kita lebih menghayati apa yang kita lakukan. Kan, kita solat, macam tadi ada kursus memahami bacaan solat. So I think itu satu permulaan yang baik. Kita boleh pergi di Masjid Al-Amin, hadiri kursus-kursus seperti itu. Kerana kita tidak boleh menghayati kalau kita tak memahami apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan setiap hari. So those are some things that we can try to do dalam penghijrahan niat kita, purpose kita, matlamat kita. Memang buat baik ni satu yang sangat dianjurkan. Antara sifat kita sebagai seorang mukmin adalah al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. And orang ingat dulu kalau dia al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar, mengajak kebaikan dan melarang orang buat kejahatan. Tetapi dulu saya ingat mengajak orang buat baik ini senang compared to larang orang buat jahat lah. You kalau nampak orang kat luar tengah buat jahat, mungkin you lebih berat nak tegur orang tu atau kat social media, kalau boleh janganlah macam ini. Macam susah, berat. Takut orang tu tersinggung, takut kita salah cakap, takut menjadi musuh. Tetapi just as how you've proven just now, kita nak buat baik pun kita takut. Like we're so worried of how people might perceive. Satu, we are so worried of kita salah niat, our intentions lari, kan. Jadi saya harap kita boleh lebih tegas dan yakin dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ni. Talking about tegur orang di social media. Awal tadi we did mention about toxicity on social media, kan. Menegur criticizing orang dengan cara salah, kan. But what if dia punya niat is untuk ajak ke arah kebaikan, but in a way that it's that causes untuk memalukan orang tersebut. You know what I mean, Ustaz? So I think you know the answer. Right? Obviously, obviously tidak dibolehkan. Dan saya rasa it will have an opposite effect of what we intend. Kalau kita betul-betul niat nak membantu orang itu, dan kita tidak akan memalukannya. Ada orang cakap, tapi niat aku nak supaya betulkan dia buat salah. But there are other ways. Ada banyak cara lain untuk kita nak nasihatkan orang. Tapi kenapa kena buat di hadapan orang ramai? Saya rasa sangat contohnya orang tu menyanyi dekat Instagram sedap menyanyi. Alah, kalau kau baca Al-Quran kan lagi sedap. I mean dia nak kena ke orang tu dengan menggunakan agama, menggunakan contohnya pergilah yalah macam saya kata tadi, kan. In fact, Fiza, senang cakap, kadang-kadang saya tengok ada orang-orang yang berubah, dia orang pakai hijab pun. Bagus pakai hijab, kalau boleh labuhkan sikit tudung tu. Macam even like, come on, orang ni selama ni belum pakai, dia baru pakai dan dah kena kutuk on the first day. You think dia akan remain ke? You think dia akan lari? Sometimes kita tak fikir, kita shock sendiri. Kita menegur orang macam gitu, kita ingat, kita ni like so holy and so amazing and kita saja betul. Saya rasa kalau kita spend more time mencerminkan diri sendiri, kita tak akan begitu.
Kalau kita spend more time memikirkan kekurangan diri kita sendiri, dosa-dosa kita sendiri, kita tak akan macam itu. Kita akan mudah mengutuk orang lain, you know. So always think before But you what speak. if they go like, oh but actually niat I adalah untuk membawa you ke arah Niat kebaikan. dan cara itu harus align. Kalau niat you memang murni, cara you juga insya-Allah akan mengikut cara Nabi SAW. Yeah. Always kind, always gentle. Dalam Al-Quran banyak tips-tips tentang berdakwah kepada orang. Kita kena belajar, kena kaji. Jangan ikut kita punya keinginan dan mungkin kita rasa kita ni pandai, kita ni terlalu bijak. But dalam Al-Quran pun Allah sebutkan, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. If you were harsh towards people, surely they would run away. Kan Allah sebutkan fabima rahmatin min Allahi lintalahum in that same verse. With Allah's permission, you were gentle towards them. Kalau if you were not gentle, orang akan lari. Kita kena dengan baik, dengan berhikmah, jaga kata-kata, jaga intonasi kita, kan, jaga cara kita, find the right platforms to do it. Public is not always the best way to nasihatkan orang. I don't know what exactly I said that touched you. No. I just thought of the entire month of Ramadan. Like, cara orang tegur orang adalah sometimes tak perlu ditegur pun. It's sometimes you don't have to tegur the person for the person to change. Betul. Sometimes. At the end of the day, hidayah ni dia datang daripada siapa? Kan? Even if anyone here right now say, oh Ustaz Mizi, thank you, your book helped change me. Fiza, your podcast changed my life. But at the end of the day, kita ni tools. Allah yang berikan hidayah tu. Like, who are we to say that, oh, sebab aku tegur cara kasar tu lah, sebab tu dia sedar. Kalau tak, dia tak sedar. It's not the, yeah. So sometimes we need to stay humble. Yeah. And when you are humble enough, dan kita ingat kekurangan diri kita, kita akan lebih baik terhadap orang dan kita tidak terlalu kasar dengan cara kita. Yeah. Yeah. No, I just I tersentuh sebab and I've worked with Ustaz Haikal, Ustaz Syafi'i from Masjid Al-Amin semenjak sebelum Ramadan pun untuk Ramadan punya show kan. And I met so many ustazahs. I met Ustazah Syamim, I met Ustazah Liana, I met Ustazah Syariati, so many Ustazah Nadia. And then I also remember like not a single one of them and I was not wearing my hijab. None of them, even asatizahs, spoke to me about my hijab. They spoke about other, benda-benda berkaitan dakwah. And you're right. When you, for example, orang yang tengah tonton live ni, mungkin mereka berjinak-jinak nak mula untuk mendekatkan diri daripada Allah dengan solat, dengan their own ways kan. And then sometimes it's the words that will push you away from doing kebaikan. Betul. Yeah, so kadang-kadang I wonder, do people actually think before they say anything? Sebab, isn't it, tak takut ke kalau kita ni sebenarnya sebab orang lari daripada agama? Kita sebab dia. That's a much scarier thing, isn't it? Sedangkan rahmat Allah tu luas. Allah sedia menerima sesiapa saja yang dah buat dosa macam mana pun Allah sedia menerima. Ada banyak bukti dalam hadis kata-kata Nabi SAW tentang orang yang dah pernah bunuh orang yang pernah berzina, orang yang menjadi pelacur, semua dimaafkan oleh Allah. Kita ni orang pakai tudung tak betul, bacaan tak betul sikit, ya lepas time solat, wah, macam orang tu ahli neraka, right? So where is the kindness? Where is the gentleness? Di mana rahmah? Salah ni baca ni, salah ni. Kita kena ingat tata cara Nabi SAW lah. Selalu penyayang, selalu memaafkan. Allah tu maha penyayang. Oh, this is interesting, Ustaz. Kata Wan, kejam ke kalau kita tak tegur orang tu sebab kita tahu yang dia akan terasa dan menjauhkan diri dari kita. Ini mungkin berkaitan dengan kawan baik. Kadang-kadang kita berkawan baik dan this is interesting, Ustaz. I also had another asatizah that spoke to me about hijrah ni, hidayah milik Allah. Dan kita tak boleh expect, for example, siapa tentang suami isteri kan. For example, dua-dua pernah dulu havoc sebagainya. So sekali mungkin si isteri terima hidayah. And then you expect your partner to seiring dengan you hidayah. And that could cause some friction, kan? Because then you don't understand. Why can't you understand this new journey? But he doesn't understand because dia belum kesampaian lagi ni. And then macam mana Ustaz? Dia macam friendship juga. Kadang-kadang kita berkawan ramai ni, and then kawan kita ni dia dah satu dah berubah. And then she expects yang lain semua sama-sama juga. So macam mana Ustaz? Dari tahu kalau you tegur ni, kawan you akan menjauhkan diri. So what happens in this setting, Ustaz? Ya,
Saya sebenarnya banyak dapat aduan daripada pihak-pihak, sama ada wanita, suami ataupun isteri, yang mana dia dah berubah dulu. Dia dapat hidayah dulu. Dan they feel so frustrated that they are not seeing that their partner is changing at the same pace. Kelajuan perubahan penghijrahan tu agak slow compared to them. Saya rasa kita kena mengajak mereka, bukan memaksa mereka. Kita kena sentiasa menunjukkan contoh yang baik di rumah. Kan, kita solat depan mereka. Kita kalau pergi ceramah-ceramah agama, ajak mereka, jom lah, let's go. After that we go have dinner ke apa. Compared to, ada ceramah agama, cepat siap. Cepat, pakai baju ni, pakai baju kurung, pakai songkok, pakai tudung macam ni. Bawa sejadah. So, I think cara kita itu yang membuat kita kalah lah in many instances. And this has resulted in even marriages going down the drain, so to speak. Di mana dia tak boleh nak wait patiently anymore. Dia nak pasangan dia sekarang juga ubah bersama-sama dengan dia. And I think that's not right lah. Saya faham hasrat, niat, saya faham keinginannya, tetapi kita juga harus memahami that everybody changes at a different pace. Kita encourage, kita motivate, kita invite, kita mengajak, kita I think menunjukkan contoh yang kita ni menjadi lebih baik kerana kita dah buat perubahan-perubahan ini. Mudah-mudahan dia akan inspired bila dia melihat kita. Kan macam, baguslah, semenjak suami aku pergi kelas agama ni, dia dah lebih penyabar contohnya. Semenjak isteri aku pergi ni semua, dia macam lebih rajin puasa sunat, menderma, solat duha. Macam, aku pun nak jadi macam itu. Dan baru-baru ni I buat satu kelas Fiza untuk orang lelaki saja online. Satu orang lelaki, two of these husbands, dia say, Ustaz, guru mengaji pertama saya adalah isteri saya. Sebab isteri saya dah belajar dulu. Saya lambat, saya slow. So they admit lah, dia slow. Tapi bila saya dah sedia nak belajar, isteri saya tak halau saya, tak marah saya, dia tolong saya. So sekarang saya dah boleh baca sikit, saya nak improve lagi, saya attend Ustaz punya kelas. So isn't that better? Because at the end of the day, suami isteri, we are a team. We shouldn't be fighting against each other. We should be supporting each other. Kita mendorong each other, jangan menjatuhkan. Sebab bila saya bercakap dengan Ustaz Hafiz, saya ingat lagi ada yang antara sebab perceraian, sebab when you want to get a divorce, you will have your why you want to get divorce kan. Sometimes some reason will be like, sebab suami saya tak solat, suami saya tak dapat imamkan saya dan juga anak-anak, and that will be one of the reasons for separation. Saya ada komen tentang tu, quick one. Saya rasa kan pasangan suami isteri ni, actually this one in my new book Soulmates. So sebelum kita mendirikan rumah tangga, kita ada banyak expectations, tapi kita cuma communicate sebahagian saja kepada pasangan kita. Yang lain kita simpan. Kita ingat, kita sangka yang pasangan kita ni macam mind reader, dia boleh baca what we want. We need to tell them, nanti kan lepas kahwin, antara harapan I nak you jadi imam kita, okay? I nak you confident jadi solat dengan kita hari-hari, okay? I nak you ajak kita belajar agama, okay? Tak cakap ni semua, dalam kepala otak dia je kan? Jadi bila saya suami ni, dia dah masuk, dah mendirikan rumah tangga, happy, I'm a husband now, kan? I thought you accepted me for who I am. Sekarang you ada banyak expectation baru ni, tak tahu pun, and now you're unhappy. So whose fault is it? Yeah, I think it's not one person's fault, whatever it is. It's both parties, kena open communication lah. That's interesting Macam kadang-kadang ni kita thought it's a given. Tak boleh macam itu. Tak boleh macam itu, Ustaz. But what if, for example, you are getting to know each other, then you dah nak kahwin. If you were to say the obvious, I'm hoping that you will jadi my imam, would it be an insult to him if you feel like, shouldn't it be the obvious? Sekali lagi, cara dan juga, how soon you say it. Jangan next week dia nak kahwin, tiba-tiba datang semua ni. Macam, pressure, And some men actually have cold feet, Dia terus give up. Dia cakap, sorry, I don't think I can do it. I don't think I'm ready. Kan? Kita kena give people time lah untuk berubah. Sama ada yang lelaki atau perempuan, suami atau isteri, kita kena be a bit more realistic lah, insyaAllah. And what if you want to say, but you are scared your partner will have cold feet, and I'm sure you have it in Soulmates, I'm sure. If you need a host for your launching of your book, I'm here. But seriously, in love, and love is really blind, kan? Bila, especially before you got married ke, you are in a courtship ke, kadang-kadang, especially in courtship lah, marriage, maybe you dah sedar sikit kan, in courtship especially, bila you dah suka orang tu, and you're so scared of him having cold feet, or you're so scared of her having cold feet, that you tak relay your expectations. And how do you overcome that? Saya rasa,
I always tell my couples, sebab now I have to talk to them a few months before I nikahkan diorang. I cakap, it's important it's important to have difficult conversations sebelum nikah. Difficult conversations adalah the kind of conversations where kalau boleh you nak avoid. The more you feel like you want to avoid because you might ruffle some feathers atau offend them, the more you need to say it. But of course, the way you say it is important. Sebab apa? Sebab if you suddenly say it lepas dah bernikah, it's going to feel like you just drop a bomb on them. Dan mereka akan terkejut. Daripada mana datang ni semua ni? Kan? An example of topics that are difficult conversations is anything yang you rasa, you kalau tak cakap benda ni, you akan restless. You tak cakap benda ni, tak boleh tidur malam. You tak cakap benda ni, nanti bila you dah kahwin, you will feel extremely unhappy. Kan? You have to raise these critical things. Mungkin tak banyak, mungkin it's just 2 or 3 things, tapi you have to bring it up. Contohlah, kalau you rasa macam dah kahwin nanti, I tak nak ada anak dululah, macam the first few years, you have to bring this up. That is a major issue. Akan ada mismatch of expectations. Kan? Kalau you nak beli rumah tapi you cakap I want to bring my parents along to stay with me, cakap tapi tak bincang dengan pasangan you, dia akan terkejut, dia akan unhappy. So very big issues, sensitive issues, kita kena bincang terlebih dahulu, dan termasuk juga tentang apa ni, the religious obligations dan sebagainya lah. Kadang-kadang for a lot of better word, you nak, I wouldn't say perangkap, but it is some sort like that. Macam you tahu at the beginning, kalau you beritahu dia, I nak bawa mak I nanti lepas kita kahwin, you tahu the possibility of him leaving is high. Jadi if I dah kahwin dengan dia, we cannot get divorced immediately, so I will bring my mom. Kan macam gitu kan. Saya rasa tu zalim. Okay, it's very zalim. And untuk orang yang tak tahu tu. Yeah. Dan sebagai seorang Muslim, kita hendaklah berterus terang. Don't lie, don't manipulate. I think that's a form of manipulation. Kan? Kita tahu kalau cakap sekarang lebih senang, kita cakap later lah. Jadi dia macam merumitkan dia untuk nak make it an issue. Yeah. So, but actually it's going to make things messier, wouldn't it? Kalau kita, ada orang pernah putus tunang, dan mereka sangat sedih. Saya cakap, perhaps ini cara Allah menjaga you, Sebab kalau you lepas nikah baru you know all of these things, akan lebih rumit dan messy like I said lah. Wow. Talking about hijrah lagi Ustaz, and hidayah. We hear about hidayah tu milik Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah tu milik Allah Subhanahu Wa Taala, and so we're waiting for the hidayah to come. So we end up not changing, not having the hijrah. I think selalunya orang bila menunggu hidayah ni, dia akan gunakan perkataan I'm not ready. Saya belum sedia. I tengah tunggu that sign, I tengah tunggu that signal. Kan? Ya. Tapi kita kena cari juga. So kita tak boleh duduk and then wait for something to come. Kita kena usaha. So antara usahanya adalah untuk bersama-sama teman-teman kita yang dah berhijrah, untuk supaya mudah-mudahan tempias-tempias sikit some inspiration. Satu. Yang kedua, kita kena menimba ilmu, sebab knowledge is where a lot of hidayah comes from. When you learn something new, then it's going to touch your heart. Dan kita akan sedar sesuatu yang sebelah mana kita tak tahu. Like maybe some of you also who tune in hari ini, you suddenly learn something new and maybe it makes you want to become a better Muslim dan sebagainya. So we have to seek knowledge. Kita kena timba ilmu. Kita kena rapat dengan orang-orang yang kita rasa dah berhijrah dengan jayanya. Dan kita kena banyak berdoa kepada Allah. Oh Allah, please guide me so that I become a servant whom you are pleased with. Itu doa kita lah. Sometimes you're like, hey, where is the sign? And then you are asking everyone kan, macam like macam mana? The signs are everywhere. Kita scroll Instagram kan, scroll. Tengok dia ni tengah nyanyi, scroll, dia ni tengah joget, scroll, ada football highlight, scroll, ada ceramah, ayat Quran, scroll cepat-cepat. Kita fast forward kalau nampak ayat Quran kita. So I think the signs are everywhere. We are just ignoring it, choosing to ignore it. Jadi kita kena hati-hatilah. Yeah. So when you're on Instagram, actually like kalau your partner say, Instagram lagi tu mak cakap, Instagram lagi tak mak, orang tengah cari signs. I'm looking for my signs right now. Tadi ada a very good question actually by a girl. Dia kata, because for women we have hijrah and you see it's obvious kan. So does men, ada soalan dia kata, do men have their own hijrah? Pertanyaan seorang wanita. Bagaimana Ustaz? Untuk orang lelaki, it's not so visible lah, ya. Tetapi saya rasa orang lelaki ni dia punya cabarannya sedikit berbeza, sebab dia kena remain discipline and consistent on his own. Tidak ada orang akan mengetahui dia dah berubah atau belum. Dan dia kena tunjukkan dengan akhlak dia kena buktikan dengan dia punya
istiqamah dia lah. So every Friday pergi solat Jumaat ke tak? Benda-benda basic macam gini, you know. Ramadan you masih tinggalkan puasa ke tidak, kan? So you make sure that you cover all of these basic things. Jangan terlepas, jangan tinggalkan, and mudah-mudahan itulah menjadi pembakar semangat dan juga membantu kita untuk stay more consistent. But at the end of the day, that's what istiqamah is, to stay consistent. Walaupun apa yang kita buat ni basic-basic je, bukannya kita buat banyak yang lebih-lebih sunat-sunatnya, kita buat yang wajib je. Yeah. But even that requires a lot of consistency, you know. Yeah. Untuk pastikan every Friday. Untuk pastikan, you know, every day that 5. Okay, talking about 5 prayers a day. Okay, I'm going to get to that very soon sebab ayah tanya orang tentang what do you hope to be eased for you? Apakah yang you nak mengharapkan dipermudahkan untuk you? Because hijrah seems like a tough word. Penghijrahan adalah perubahan ke arah kebaikan, bukan perkara yang senang bagi ramai, kan? Berhijrah untuk kerja baru, to migrate to overseas for other opportunities is also very difficult. So I tanyakan pada mereka, ni adalah sambungan, apakah arti penghijrahan bagi mereka? Yang ini ada katanya hijrah berarti dari berdosa ke arah ketakwaan. Pietis ketakwaan. Apakah ketakwaan, Ustaz? To do everything that Allah commanded you to do and to stay away from everything that has been prohibited upon you. Untuk melakukan apa yang kita diperintahkan oleh agama dan untuk menjauhkan diri daripada segala yang telah dilarang. That is the basic definition of piety, taqwa, according to scholars lah. The literal definition of the word taqwa is fear. Jadi kita takut untuk nak melakukan kejahatan dan kita takut untuk tidak melakukan apa yang diwajibkan kat atas diri kita. So takut ni juga diiringi sayang. Kan, love. Because if you love your parents, you don't want them to get angry. So sometimes orang tanya, Ustaz, can love and fear exist in the same person? Yes, I think can. Kita sayang parents kita, tapi kita takut juga to disappoint them. Betul. So you can love Allah, and you know that He loves you. It's just how we know our parents love us. Tapi kita takut, we don't want to do something that would make them angry. Same thing with also relationships and in marriages. Betul? You scared for like, ni kalau aku beli ni confirm ngamuk ni. Casey, Fiza nak beli barang baru. Confirm ni dia akan tengok aku lain macam ni. But you still buy it anyway because you know tiba-tiba ting-tong delivery. Fiza lagi. Oh, don't be surprised. The ting-tong delivery it's also husband. Okay, you fine. know okay, so yeah. You know so, Ustaz. So from sinful to piety, is that hijrah, Ustaz? Also this might be like macam overwhelming untuk mereka yang macam I'm not ready yet. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah daripada apa yang Allah larang. That's the definition of orang yang benar-benar berhijrah, kan? Kita dulu banyak melakukan dosa dan kesilapan, tapi kalau sekarang you cakap, okay, aku benar-benar for the sake of Allah, lillahi ta'ala, aku nak berubah. So the first step to change, para ulama mengatakan kalau kita nak taubat tu, first of all you must stop doing the act. Kita kena hentikan apa yang kita nak ubah tu. Kita tak boleh cakap, oh I'm done smoking but you're still smoking. It doesn't make sense. Kalau you betul-betul nak berubah, you really completely stop it, then okay, now I'm genuinely on this journey, kan? So kita kena tanya diri kita, okay, kalau dosa-dosa apa yang kita kerap lakukan, yang kita sedar ia dosa, satu kesilapan, pilih satu tu dan kita commit, okay, I don't want to do this anymore. What if dia umpamakan perubahan ataupun hijrah mereka macam they're smoking ataupun cease of smoking, mereka tak go cold turkey, mereka kurangkan daripada 10 sticks a day, mereka kurangkan 5 sticks a day. Maybe they are doing that kind of thing, like, daripada aku buat kejahatan ni kerap sangat, aku kurangkan kejahatan tu. Does it make sense in terms of kejahatan, Ustaz? Saya rasa masing-masing, I cannot comment on everyone's test. Semua orang punya ujian berbeza. Walaupun yang the true definition of really quitting something is to not do it anymore. Tapi ada orang tak boleh buat cold turkey. And akan ada withdrawal symptoms dan sebagainya. Dan ia mungkin akan mengakibatkan mereka untuk lebih addicted lepas tu. So kita kena mengenali diri kita sendiri. I think you know yourself better than I do. Better than anyone else does. Jadi kita buat dengan cara yang kita rasa paling mudah untuk kita lah, insyaAllah. Wow, this okay, more meanings of hijrah to new beginnings. Okay. So, I actually asked them on my Instagram about sebab kita juga tentang hijrah ni, antara yang pecahannya kita nak cakap tentang adalah what do you live for, apakah yang you tinggalkan
demi Allah Subhanahu Wa Taala. Of course something bad lah yang you rasa nak tinggalkan demi Allah Subhanahu Wa Taala. Maybe you can share with us, Ustaz, on how do we leave something that memberatkan kita, membebankan kita, dan how do we do this. So before we get here, I actually asked on Instagram, Insta story what do you actually hope dipermudahkan untuk you? What are the things that's regular tapi macam bagi you such a struggle, susah sangat? And some of the answers I got are very very real. Contohnya ada yang katakan what do you wish to be is, katanya solat 5 waktu. And I'm very grateful sebab very real kan. Benda yang kita tahu adalah wajib, yang kita sepatutnya kalau you dah 20 tahun, dah 30 tahun, dah 40 tahun, dah 60 tahun, this shouldn't be a problem anymore. But what's interesting is, kalau kita tengok solat 5 waktu macam, I wish it was made easier. It has already been made easier sebab originally 50 rakaat. Kita tahu kan? 50 waktu, sorry, 50 waktu. Yang dia macam every single time, betul dia kurang. Itu cerita Isra' dan Mi'raj kan. So dikurangkan 45 and then 40. And now we have 5s. And yang interesting ni, yang Nabi SAW bila dia turun, dia jumpa Nabi Musa, kan? Nabi Musa SAW cakap, I think you should go back and ask Allah for a discount. So 50 became lesser and lesser sampai 5. Bila dah sampai 5 kan, Fiza, dia jumpa Nabi Musa lagi. Nabi Musa cakap, I think your people will still struggle. Minta lagi. Tapi Nabi SAW cakap, aku segan untuk nak bertanya Allah lagi dan aku malu. Nabi Musa? Nabi kata, Nabi Muhammad SAW kata dia malu dan segan nak tanya Allah for more discount. Sebab dah banyak discount. Tapi an interesting point there is the fact that Nabi Musa AS ni, dia kenal sangat perangai manusia. Dia tahu 5 dia pun akan berat. Even though it's so much discounted already, tapi dia tetap akan berat untuk kita. I don't encourage orang untuk everybody solat part time dulu lah, nanti pelan-pelan boleh jadi full time. I'm not going to encourage that. Tapi you know yourself best, you know your situation, you know your working hours, you know your commitments, responsibilities. Jadi kalau you rasa memang 5 ni kadang-kadang susah sangat lah, macam mana, kadang-kadang weekend je boleh penuh. Weekend tu pun nanti pasal weekend tak ada kerja pagi, so subuh pun burn kan. So this kind of small little habits we need to change bit by bit. Kalau kita dah berumah tangga, minta pasangan kita untuk encourage kita, bantu kita. Kita sama-sama dalam perjuangan ni. Jangan syok sendiri seorang. Kan kita nanti you kejutkan kalau you bangun subuh, something as simple as that. Sebelum tidur, jangan tidur dululah, tunggu kita solat isyak sama-sama. Kalau tak, nanti malas nak solat. Kadang-kadang we just need somebody beside us to do it together. If you're not married, then maybe your parents ke, your siblings ke, sesiapa lah. Jadi ia membantu kita lah. Just ajar ataupun minta you. Disiplin ni kadang-kadang becomes easier when you have a buddy. In fact, so I did a polling on the next IG story. I tanya, how real is this for us kan? So I did 2 options. One is me too. The other one is no, never. Kan? So the answer is 96% katanya it's been difficult. So dia macam, dia nanti kadang-kadang dia buat subuh, zuhur, asar, maghrib. Yang last tu untuk lengkapkan whole day tertinggal. Kan? Like it's like you dah yang last kali tu, yang you macam keluar dinner, keluar kawan-kawan, balik lambat, dan you like balik, nantilah dah wash up kan, dah penat, dah kenyang, duduk sekejap kat sofa boleh tertidur, tengok handphone dah tidur. Kan. So these are some of the things that they have shared. Yang ini katanya I could say pregnancy, tapi dia kata but we get rewarded for every heartache, so alhamdulillah. Forgiving. Do you struggle with forgiveness? I struggle with forgiveness. But I think I'm getting easier with it. It's just that, have you seen this reel, ada buat tau, cuma I belum upload lagi. Dia macam, this person says like, something like, it's okay, I forgive you, but you cannot expect to be friends again. My comment on that is, no accept. Like I will forgive you, but access denied. You need to flip the table. Macam oppositions lah. Macam now imagine yourself as that person. You mungkin you question, dia ni cakap dah maafkan tapi tak nak kawan dengan aku lagi. You need to put yourself in that person's position. Mungkin that person is really really hurt by what you did, to the point where I'm gonna forgive you for my own peace. Tetapi I'm not stupid
and foolish enough to still invite you into my life because you might do it again. Dan mungkin itu dia mengambil itu sebagai satu pengajaran. That's my lesson in life. I've been hurt before. I don't want to be hurt again by the same person because mungkin orang ni dah lakukan more than once dan dia akhirnya tak nak maafkan after multiple times. So memaafkan orang ni adalah untuk our own ketenangan, our own inner peace, our own tranquility. Dan kita ni ada hak untuk mungkin tidak terlalu rapat dengan orang itu. Dia bukan memutuskan silaturahim. I'm sure kalau takkanlah sampai dia sakit, you tak nak ziarah. Kalau dia family dia meninggal dunia, tak nak mengucapkan takziah, takkanlah sampai macam itu kan. Islam tak mengajar kita macam itu. Tapi maybe you distance yourself a bit so that you don't feel the hurt again. Yeah, like I'm not going to hang out with you, tapi important things kita akan communicate. Yeah, and I forgive you. Yeah, and I forgive you. Masya Allah, yeah. So sometimes manipulation happens. Ada yang katakan, oh, you said that you have forgiven me. It does not forgiveness if you're not going to hang out with me again. Kan? I think kita boleh always argue lah at that point. Your definition is different than mine. So I think there are many situations where it's not the smart thing to do to continue hanging out dengan orang-orang yang macam gitu, because they could be a bad influence. Diorang ni mungkin toxic perangai mereka. Diorang ni tak pernah menyokong kita, apa yang baik kita buat, dia selalu nak menghentam macam kita. So it can be depressing for us. Kita punya mental health is also at stake. Kita kena fikirkan itu semua lah, insyaAllah. Wow. Does this apply to everyone, Ustaz, or just only friends? I think a bit of everyone. Family is the hardest. Paling susah family. Sebab mungkin ada sebagian kita tinggal sebumbung dengan orang tu. But I think for every relationship, there must always be what I call healthy boundaries. Kita kena draw a line and menyatakan, I love you, but this is as far as I will go for you, because I know what will happen to me and my mental health and my peace if I continue to have this very, very close relationship with you. Wow. I'm sure you have many difficult questions, Ustaz, yang diajukan pada you oleh para pelajar atau yang ikut ceramah-ceramah you. Okay, and another thing, education, career, they're hoping to make a supportive husband. What do you wish is made easier for you, supportive husband? Yeah, and ini dah ada husband dia ke belum? Dah ada husband. So dia mengharapkan it could be a more supportive husband. Again, in many ways. So I pernah dapat women who just give birth, and diorang cakap, my husband tak pernah tolong. My husband tak pernah pelawa nak tidurkan anak, mandikan anak, siapkan diorang pakaian, makankan, suap makan, sekolah, buatkan homework. Tak pernah offer. So I think that's quite bad lah. At the end of the day, anak ni amanah yang kita diberikan bersama oleh Allah. It's a shared responsibility. So it's important that husbands are supportive, especially yang baru lahir anak ni, macam they are still babies. Postnatal depression is real. Kalau wanita tu, isteri anda, dibiarkan on their own to handle everything and there's no emotional support pun. I've had women, Fiza, who told me that kalau my husband offer je, dia tak buat apa-apa, dia offer je, wah, rasa macam feel so good. Offer je, that's all they want sometimes kan. Of course, genuine lah, jangan lepas ni Ustaz cakap offer je, I tak nak buat. Jangan main game tau. You nak tolong tak? Nak pula orang tanya je. Kan? But Ustaz, okay, this is the difficult thing, Ustaz. I had this question, Ustaz, last year tau, tahun lepas. This lady texted me and said this during bulan puasa, and said that dia have difficulty dengan suami dia yang tak puasa, and then openly hisap rokok depan orang. And she says, you know what, if you tak malu, tak berpuasa, you don't involve me. And that I find a bit difficult to share or like macam not nasihatkan, to help her with it, because who's the best person untuk nasihatkan suami dia? Because she said that she has nasihatkan secara baik, and then they end up fighting because he feel like macam suka hati akulah, aku punya dosa, jangan, it's nothing to do with you, it's dosa aku. But to her is, yes, it's your dosa, but now you're implicating your wife and anak-anak yang mungkin malu dengan perangai yang openly tak berpuasa. So in this instance, what do you recommend a wife to do, Ustaz? First of all, I think whatever the husband buat tu is very selfish lah. I mean, let's be honest.
how can you say, ni dosa aku, when clearly it's going to impact the reputation of their family, his family. Everyone is going to be impacted by it, kan? So let's not think in such a selfish way. Kita kena ingat yang apa kita buat ni akan membabitkan keluarga kita. Mudah-mudahan sang suami tu dia akan sedar dan dia akan ubah sikap dia. Untuk si isteri ni memang susah. I agree with you. Macam nak nasihatkan apa lagi dengan dia, kan? Macam you doa. I rasa at the end of the day, kalau you dah pernah tegur tak jalan, you doa. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati dia, mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah dan ubah sikap dia lah, supaya dia lebih sensitif terhadap perasaan orang lain berada di sekelilingnya. Oh, that's... Ada yang katakan hidayah milik Allah, tunggu dia sampai dapat hidayah. Yeah, and we need patience. You know, macam Nabi SAW kan, dia sayang sangat pakcik dia, Abu Talib, yang jaga dia daripada kecil sampai dia jadi Rasul. And he passed away without converting to Islam. And that was one of the saddest moments of his life. Tetapi di situ juga datang pengajaran. Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk memujuk hati Nabi yang sedang sedih tu, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada sesiapa yang engkau sayang. Yang memberikan hidayah hanyalah Allah kepada sesiapa yang dia inginkan. So you can love someone so much and they will not change. You're going to be like that for the rest of their life. It's unfortunate, tapi kita kena ingat the control of hidayah is only with Allah. Wow. Oh. So the wife has got to stay on with that kind of... To be honest, the wife always has options lah. But I don't want to be... Lepas ni everyone semua, everybody file for separation and divorce. Yeah. But one thing that must happen is conversations. Husband wife must talk things out. There must be patience. There must be commitment. Like macam husband cakap, okay, I akan cuba mula berubah. Wife cakap, okay, I akan mula ikut you pergi kelas-kelas agama. Macam this kind of promises, make sure they pull through lah. Macam they make it happen. Jangan empty promises. Dan kemudian setelah itu kita akan berikan mereka ruang dan masa. Give them space, give them time to make the changes. Sebaiknya kalau diberikan macam a timeline lah. InsyaAllah over the next 3 months, dalam 6 bulan yang akan datang ni, saya akan cuba secara perlahan untuk mendekatkan diri saya kepada Tuhan dengan agama. Contohnya, saya akan mula solat dengan you sama-sama berjemaah dan sebagainya. Another sharing yang katanya tentang what she wishes was easier was rindu pada arwah mak, rindu yang tiada penawarnya. And I think I get this a lot also on my IG stories usually. The feeling of depression of not coping with loss. Ramai sangat. Arwah nini, arwah mak. Yeah, that's the most I get. Kalau tentang losses yang that you never go, dapat hijrah dari that kind of feeling of loss, Ustaz. Is it good to just stay on with the feeling of loss? Saya rasa kan, bila I address this issue of grief ni, I think grief never really leaves us tau. Never. I don't think it completely. There will always be a percentage that remains with you forever. Because if you truly sayang arwah mak you, arwah ayah you, arwah nenek pun ada, arwah atuk, arwah suami isteri, it doesn't completely go away. There will always be moments when you suddenly macam teringat certain memories and everything, and you rasa sedih, or it puts a smile on your face, whatever it is. I think when people think of grief, overcoming grief, dia rasa macam I need to not think about them ever again. I need to not feel sad if I dream about them or think about them ever again. I don't think that's a realistic thing to achieve. Kita ni manusia, kita ada memori, kita ada perasaan, dan kita kena terimalah hakikat yang kita akan sentiasa rasa rindu. Dan mungkin tidak ada penawarnya, itu pun mungkin ada hikmahnya, kerana kita akan terus mendoakan arwah mak kita. Sebab antara pahala yang akan berterusan untuk arwah mak, arwah ayah kita adalah doa anak yang soleh. Jadi you doakan mereka, probably that's why Allah ingatkan you supaya you boleh terus doakan mereka. Tadi Ustaz ada tunggu tentang hidayah. Allah berikan hidayah pada yang terpilih, siapa yang Allah nak berikan hidayah kan. Dan yang ini is very interesting. Katanya hidayah yang diterima, katanya I got hidayah when I was in a hot slimming bag. Seems funny, but it's a real story. Have you been in a hot slimming bag, Ustaz? No, but I think I know what it is.
Like, Ustaz, no, Fiza, it's okay, I understand what's streaming back. Lepas tu, waktu tu I started questioning the purpose of life. And what if I die in this hot slimming bag dan terus masuk dalam neraka? That's pretty extreme punya way of life. But that's hidayah. Yeah, hidayah can come in many different ways. Ada orang tengah masak, terpercik minyak panas terbakar. That's hidayah pada orang. Ada orang dia cakap dengan saya, Ustaz, saya berubah tiba-tiba sebab saya mimpi. Saya mimpi yang saya kena azab ke, saya mimpi azab kubur, macam saya mimpi something scary, yang macam malaikat datang nak mengazab saya, macam itu dia punya wake up call. So everybody will have their own thing. Ada orang hidayah dia bila kehilangan arwah mak, arwah ayah. Oh yes, ada. Mak nasihat, jangan lupa solat, tak pernah solat. Bila mak meninggal, tiba-tiba the ringing of your late mom's voice tak boleh hilang, and then that's why you berubah. Ada orang a near death experience, dia accident, semua orang meninggal kecuali dia, dalam bas ke dalam kereta ke. That's another moment of hidayah. So hidayah ni boleh mendatang, Fiza, dalam pelbagai jenis cara. So kita mudah-mudahan it doesn't have to go to that point lah where it's so extreme baru kita nak berubah. Mudah-mudahan kita make a conscious decision as early as we can dengan keberkatan bulan ni kan. Kita out and then you live your life as per normal, you macam biasa, you just continue and you ignore that feeling. Kan you dah lupakan that feeling. Will that feeling ever come back again tak, Ustaz? Wallahualam, I have no idea. Kadang-kadang you nak come back. He may not kan. It may not. Jadi sebab tu kita kena ambil every sign seriously. Sebab kita tak tahu, mungkin that is the sign. Or maybe there won't be anymore. Kadang-kadang, tapi saya yakin Allah ni Maha Penyayang. Dia akan continue to give us reminders and signs. Mudah-mudahan it will not stop lah. Mudah-mudahan we have not ignored it more than 10 times to the point where, I don't know what's the limit lah. I'm just putting a number. 10 kali Allah kasih sign, 10 kali kita tolak, kita ignore, kita lupakan sengaja. What if no more? And you never. Kita ni kadang-kadang kita ingat bila kita diuji, ada kesusahan, Allah does not love us anymore. But sebenarnya that could be the point of His love. Kerana tanpa kesusahan tu, you tak akan lari kepada Allah. You tak akan doa lebih. You tak akan bangun tahajud. You tak akan sujud menangis. Kan kadang-kadang dengan diuji ni, itu yang lebih mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So you have to be grateful for your tests, your setbacks. Masya Allah, that is a beautiful way of putting challenges. Kan, it's a way of Allah nak dekatkan you to Him. Kalau tak kita shock sendiri, Fiza. We enjoy life too much. We think that Allah only loves me, all is good. But when all is good, you're not turning to Him. You doa 30 saat. Kalau you tengah susah, doa dengan air mata, sujud lama tak bangun-bangun, like you really begging for Allah to help you get out of your situation. Betul tak? So whenever you are going through hardship, remember itu mungkin sentuhan kasih sayang daripada Allah untuk you. Have you gone through a hijrah journey in your life, Ustaz? I guess so. I think we all go through different types of hijrah. Hijrah weight loss, hijrah trying to be more patient with people. Hijrah, trying to become a better leader. Wah, hijrah Ustaz Mizi seramnya. Trying to become a better husband, trying to become a better father, trying to become a better son. I have all the roles. You wanna? I'm a brother, I'm a father, I'm a husband, I'm a son. So all the relationships covered. Because if you talk about hijrah, macam tadi ada yang tanyakan kan, adakah hijrah ni kita untuk wanita aja, lelaki macam mana kan? Like you see the changes of someone. Kalau wanita you can see them physically. Kalau have you been in a madrasah all your life, Ustaz? Yes. So ada yang saudara I've interviewed are from secular background, and then they change. And then that's the hijrah kan. From secular background they went on to Al-Azhar, they went on to studying in madrasah lepas tu and things like that to understand Islam. For yourself, I mean, I was always in madrasah. You were always in madrasah. Even my kindergarten pun technically madrasah. All the way. You've always been in it, all kan? the way. Dalam so I wanted to ask you about that hijrah dari segi agama. Would you think what was your point of like macam hijrah in agama then? No, saya rasa tidak ada seorang pun yang sempurna di muka bumi ini. Just because I ustaz or ustazah or semua hidup kat madrasah doesn't mean that there's no area for improvement. To me, hijrah ni adalah every area you tengok in your life. I'm still weak here. I'm still not good enough playing this role in my life. I'm still not giving enough, contributing enough. I'm still
holding on to some of my bad habits. Kita semua ada bad habits. Like we need to overcome so many things. Yeah. So and again, going back to one of my earlier points, kita kena rajin bermuhasabah dirilah. Or else kita tidak akan rasa yang we need to change at all. And I think that's where it becomes a problem. Talking about hijrah in that sense, in all aspects of your life. Now, bila kita nak tinggalkan sesuatu demi Allah Subhanahu Wa Taala, and sometimes it's really easier said than done, kan? To love someone for the sake of Allah, to leave something for the sake of Allah. How do you internalize it, Ustaz? It's not easy at all. Then also, mungkin ada katakan, okay, mungkin ada yang in a terrible relationship, phase of relationship, dan mereka rasakan, okay, I need to leave my partner for the sake of Allah Subhanahu Wa Taala. I need to stay for the sake of Allah. Some people, yeah. So I think there are many aspects lah. I mean, all of those examples you mentioned, semua ada their own complexities. It's not a straight black and white, answer. But I would say that anytime you say something lillahi ta'ala, kerana Allah, ia biasanya adalah perkara yang akan disukai Allah. Something that Allah will be pleased with. To me, that is the main thing. If Allah would not be pleased with it, then it's hard to say that this is for the sake of Allah. For example, if someone who baru ada isu sikit dalam rumah tangga je, I want to give up. Therefore, staying is actually better because you should overlook some of your partner's smaller faults and smaller mistakes, right? So you need to stay for the sake of Allah because Allah prefers that you remain in marriage, and divorce is something disliked by Allah, especially for trivial matters yang tak ada sebab besar. But if you feel like you are in an abusive marriage and you feel like it's better for me to leave, kita kena ingat yang Allah juga mengajar kita untuk menjaga kemaslahatan diri kita. One of the objectives of the Sharia is to protect our own life, is to protect our own well-being, is to protect our mind. Jadi kita rasa macam I need to leave to protect all of these things because that's what the Sharia requires of me. Kerana Allah suruh kita untuk menjaga diri kita, jangan meletakkan diri kita di dalam situasi yang boleh mengakibatkan kemudaratan dalam hidup kita. So kita nak live because of that, for the sake of Allah. Again, please don't take it so simplistic like that. You can perhaps see a professional, jumpa seorang pakar, jumpa counselor, jumpa therapist, supaya lebih jelas. Kerana situasi anda, setiap orang yang sedang menonton dan mendengar ni semuanya berbeza. So you cannot say, oh, dia buat gitu, aku pun nak buat lah. Kan? Because your family is different, your marriage is different, your spouse is different, you are different, your priorities are different, your responsibilities are different, your future is different. Yeah. And if you're finding it difficult to probably quit something bad that you know that is bad, what are some of the things that some of your students, Ustaz, pernah kongsi dengan Ustaz, like they want to leave something bad for the sake of Allah Subhanahu Wa Taala? What are some of the examples, Ustaz? I mean, I have men who come to me and say they're addicted to pornography. I have people who are addicted to gambling. Diorang suka macam buat sports betting. They've lost tens of thousands of dollars. I also volunteer in the prisons, so I meet inmates every now and then, and some of them regret what they've done, and they're trying to overcome that addiction. So ada banyak jenis yang kita nak cuba nak tinggalkan lah. Saya rasa mula perlu ada kesungguhan. The strong determination must be there. Because if you are only dependent on orang lain mendorong you, kalau orang tu meninggalkan you macam mana? Because people don't always stay. Yeah. People come, people go, people leave. They will give up on you. They will give up on you. Yeah. If you have one person in your life, satu orang je, pun dalam buku soulmates, you have one person in your life who is there with you dalam waktu susah dan senang, dan dia tak pernah menghukum you, dia tak pernah ajak, dia tak pernah tinggalkan you. You jatuh macam mana pun dia akan sentiasa berada di samping you. You are so blessed. You should be grateful to Allah Subhanahu Wa Taala. You ada orang macam ini di samping you. Because sometimes that's all we need, one person. One person. Yeah. Dan kalau orang tu tak ada pun, mungkin you continue dengar, you know, the voice words. Ada yang reflecting apa yang pernah Ustaz Mizi said last Wednesday. Did you say this, Ustaz, last Wednesday? Katanya every blessing is a test. Ini orang Brunei ni. Orang Brunei. Katanya every blessing is a test, and every test is a blessing. And Ustaz, hari ini terima kasih for being here with us untuk Cakap Masjid. And I'm sure for everything that you do,
insyaAllah it's for the sake of Allah Subhanahu Wa Taala. And today, alhamdulillah, for Cakap Masjid, we've had some Singaporeans yang dah lama bermasa tahun di luar negara, and they're watching us in a different time zone altogether. Then we have friends also from Malaysia, from ada yang menonton live all the way dari KL dan sebagainya. So terima kasih Ustaz for your for sharing with us today on the beauty of hijrah. You also shared with us today tentang how easy and how hard it could be for hijrah. That's the beauty of Islam. There's no definition. Everyone's hijrah story akan berbeza. Sebahagian orang dia punya hijrah dia akan lebih mudah, ada orang dia akan mengambil masa, ada orang dia akan lebih mencabar. So kita kena sentiasa bersihkan niat kita, hati kita, supaya kita akan sentiasa tidak lari jauh daripada apa yang Allah benar-benar inginkan untuk kehidupan kita. Akhir sekali saya nak ingatkan yang we all are loved by Allah. Allah sayang kita, sebab kalau Allah tak sayang kita, Allah tak akan uji kita. Kalau Allah tak sayang kita, Allah tak akan hantarkan orang untuk mengingatkan kita, menegur kita, menasihatkan kita. Kan? Jadi bila kita sedar yang Allah sayangkan kita, kita tak akan putus asa walaupun dalam perjalanan hijrah kita ni banyak ujian-ujian, banyak kritikan, banyak bisikan-bisikan syaitan. Kita akan cekalkan hati kita, tetapkan pendirian kita, because this is a promise I'm making to myself first and foremost. People can say whatever they want, but I'm doing this for myself di dunia dan di akhirat, supaya saya dapat mendapatkan kebaikan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. That's the main thing. InsyaAllah. And we're saying that Allah sayang, sebab tu Allah bagi orang tegur, orang nasihatkan. I always think about my mom. My mom was my biggest critic. Biggest. So because she loves you. Because she loves me. Alhamdulillah. So thank you Allah. May Allah give my mom health so that she can continue. Amin. Giving me advice, and sometimes it's tough, like macam right, but you know that she gives you that kind of it comes from a position of love. Yeah, it's never hate. It sounds like they're just being harsh and not understanding, as if they don't care about your feelings, tapi they really love you. That's why they want the best for you and from you. And ini kadang-kadang susah untuk kita yang people in our age group, yang kadang-kadang because we feel like you don't understand. You don't understand, and we know what we're doing, and because kita dah pandai, kita dah pengalaman, kita pun dah go through life, but I think we will miss those voices when they're no longer with us. So I doakan for us to be able to, for your mom as well, Ustaz who's watching probably perhaps right now, semoga diberikan kesihatan dan kekuatan, dan dapat terus tegur-menegur Ustaz. Dia kira-kira tak ada orang lain tau boleh tegur Ustaz tau. Mak you tau macam like, busy. My dad pun sama. My dad selalu tegur, every now and then tegur. So it's normal. Like okay, this part I don't understand. Like you understand like why my mom would tegur me, right? I'm like, how does your dad tegur you about? Even simple things lah. Like macam he feels like certain moments that I should, even small things. Kadang-kadang kan macam I go live on Instagram or Facebook. I minum air. It looks like I'm drinking with my left hand. Kan, the reflection. Reflection dia. So dia tegur. After a while I explained to him. The next time he said, kalau boleh jangan minum air, nanti orang ingat you minum tangan kiri. Okay. So macam something as simple as that. Okay. It makes me think jugalah, because we cannot control how people think. Yeah, so people always assume. Yeah, so he's sharing with you so that untuk people don't elakkan. assume bad of me. That kind of. Yeah, so now we know. Dan dengan tonton live sekarang, mungkin you are like your early 20s and you feel like, lama aku tegur aku, bapa aku tegur aku. You don't worry. They will tegur you all your life. That's their job. That's their job. Until now, we still have it. And I really resonate with the other time, Vivi posted something on Instagram about this tudung she wore, and she wore it labo. She was like, my mom will like this. because we know like my mom will like this hijab, but I like to wear this type. I like to wear this type. So for this particular one, this is for my mom. So to all of our parents, alhamdulillah, we pray for your kesihatan, insyaAllah. Semoga dapat terus menegur, bukan saja kita, tapi cucu-cucu sekali, insyaAllah. Amin Rabbal Alamin. Dan thank you Ustaz. Dan sekali lagi, may I invite you again yang tengah tonton live sekarang ini. These are the other courses that you can follow. For example, untuk mendalami solat, these are the things that I think I am lacking a lot in understanding every aspect of solat. And I was interviewing Ustaz
Farid's, I think about 2 weeks ago, I think, and he was speaking about, I've been reading Al-Fatihah all of my life, and then finally when I tengah katanya ambil my degree or something, ijazah, something like that, Al-Fatihah terus give me a new meaning, like I looked at it differently right now, and that's the beauty tentang Islam. You be doing all your life. Some people say every time dia baca Quran, dia belajar benda baru. Every time dia baca, dia belajar benda baru. Wow. Yeah, so like you said, that's the beauty of Islam. You never can feel like I know everything already. No such thing. If anyone here feels like, alah, kelas bacaan solat pun, takkan itu pun kita nak kena attend. Alah, aku dah tahu arah solat dah lama, semua hidup aku solat kan. I think we need to I know already. humble ourselves and recognize that there's always something new that we can learn, something that we've not seen from that angle, that perspective yet. Yeah. Masya Allah. Thank you so much Ustaz, dan once again we'd like to invite you to untuk doa untuk menyumbangkan derma awak menerusi PayNow ini ke Masjid Al-Amin. Terima kasih kepada Masjid Al-Amin yang memungkinkan hari ini bersama dengan Ustaz Mizi Wahid. Ustaz Mizi is always very very much active di social media. Ustaz, are you having any ceramah upcoming Ustaz? Malam ni ada. Malam ni? You everyday Ustaz, semalam ceramah dekat Brunei, hari ni di? Hari ni di Instagram. Di Instagram live. So do you like live all the time, Ustaz? Depends. There are projects. Sometimes I go random, but now there are some events that we're promoting. And I see. And all the best for your 4th book, Ustaz. Semoga jalan lancar, dan jangan lupa untuk pakai buku Ustaz yang pertama dan kedua dan ketiga. Hari ini sekali lagi kita bersama dengan Ustaz Mizi Wahid, CEO bagi Safina Institute, dan dapatkan buku beliau yang 3 earlier books yang telah pun beliau hasilkan menerusi laman di. Do you have my book set? Yeah, I'll get nanti for you. Habis macam nak bohong sunat ke? Astagfirullah Fiza, tak boleh. But every signature I do tambah $10. But anyway, Fiza, thank you so much for today. I really enjoyed Me this too, I conversation. really enjoyed. Yeah. Sorry I made you cry many times. But I hope that we get to do this again together. Amin ya rabbal alamin. My last message is untuk semua yang menonton, marilah kita sokong Masjid Al-Amin, kita menderma, kerana menderma hari Jumaat tu yang antara yang terbaik, right? And I love it that they do it on Fridays, sebab nak memberi kita lebih banyak peluang Masya Allah, untuk dapat pahala. Dan ini peluang untuk even yang tak solat Jumaat, for example the ladies, like you can easily now just scan and pay, and setiap pemberian ini akan menjadi saksi di akhirat yang kita telah melakukan sebuah kebaikan. Dan even though it may seem small, you donate $5 ke $10 ke, dekat akhirat kerana you buat dengan ikhlas, Masya Allah, it's going to be huge. Jadi never underestimate even a small donation. Kita berikan, orang dapat ibadah di masjid dengan senang, dengan selesa. Ini semua kerana kita juga yang membantu. Dan imagine how much pahala Fiza dapat sebab orang selesa beribadah, kapetnya sedap, airconnya ada, apa semua, because we played a part in it. Even though small, but we played a part in it. Dan itu yang paling penting. Masya Allah. Thank you Ustaz Mizi untuk rangkumkan dengan sangat indah keikhlasan kita. That money that we bagi untuk kesenangan orang yang beribadah, Masya Allah. Thank you so much. This has been a really hari ini cukup bermanfaat dalam Cakap Masjid dengan Ustaz Mizi Wahid. Jangan lupa untuk ikuti beliau di Instagram, di Facebook juga Ustaz. Yeah, not as active, but on Twitter. Yeah. Di Twitter. This is the Ustaz Twitter. And what else? TikTok? No, I'm on Clubhouse. Yeah, Clubhouse. Clubhouse masih hidup Not so. Dia macam, But I'm there lah. You're there. I'm there. Ada berapa ramai orang kat sana Clubhouse? My followers? 11,000. 11,000? Yeah. By the way, untuk elakkan salah faham Ustaz, Clubhouse bukan club bukan. Clubhouse is an app. Untuk audio. Untuk mendengar. Kita elakkan fitnah Ustaz. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Fiza O and girlfriends. Fiza O and girlfriends. Gaya cara baru to the top, no less. Alam baru, channel baru. Fiza O and girlfriends. Fiza O and girlfriends. Fiza O and girlfriends. Fiza O and girlfriends. Ikut gaya cara baru to the top, no less. Alam baru, channel baru. Fiza O and girlfriends.